Welcome back, friends, and in this video let's continue with the derivation of different laws from the kinetic equation of gases. Don't forget to subscribe, to share the video, and to join my Telegram group for the need of notes of this topic. So we are continuing. Tulisema kwamba the kinetic equation of gas in PV is equal to NMC squared divided by 3. Kwa hiyo tunaendelea kuderive different laws. Kwenye video iliyopita tuliderive baadhi ya laws. Hapo tunaendelea na laws nyingine. Tunaangalia hapo kwanza kuna Graham's law. So from PV is equal to NMC squared divided by 3. Tunachokisema hapa ni nini? Ni kwamba NM hii ni total mass of the gas, ambayo tungeweza kuipa tu ni kama mg, yani mass ya gas. So manake PV itakuwa sawa nini? Mass ya gesi C squared divided by 3. So P itakuwa sawa na mass ya gesi V then C squared divided by 3. Tunachoweza kusema ni kwamba but M ya gas ganya kwa volume sawa na density ya gas. So P itakuwa sawa nini? Density ya gas then C squared divided by 3. So from there tunaweza kusema kwamba kumbe C square ni sawa sana C square ni sawa na 3P divided by density ya gas. Sasa hapo manake C itakuwa sana na square root ya 3P divided by density ya gas. Au mwingine anaweza kaelewa akasema kwamba C ni sawa sana square root of 3P then divided by square root of density ya nini? Ya gas. So for this case ni kwamba 3P square root is equal to constant K. So C itakuwa sawa nini? K divided by square root of the density of the gas. Au kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba C is inversely proportional to the square root of the density of the gas. Lakini tunachokisema ni kwamba nini? Kama tumeshafika hapa, tunachokisema ni kwamba nini? Hii C ni speed ya gas molecule. Ni root mean square speed of the gas molecule. Lakini zile gas molecules zinavyokuwa zina diffuse, maana yake inategemea na speed yake ya kumove. So tunasema since the rate of diffusion of gas molecules is directly proportional to the velocity or speed of gas molecules, then itakuwa rate of diffusion is equal to rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density of the gas. So that is Graham's law kama ambavyo tulisoma kule nyuma. And from there tuangalie ideal gas equation. So from PV is equal to NMC squared divided by 3. Tunachoweza kusema ni kwamba kinetic energy of one molecule itakuwa sana half mc square divided by ni half mc square. So kinetic energy is equal to half mc square to kinetic energy of one molecule is equal to mc square. But tukiingizia pale PV is equal to N then 2 kinetic energy divided by 3. Au PV is equal to 2 divided by 3 N kinetic energy. Call this equation 2. Tunachoweza kusema ni kwamba but kinetic energy is direct proportional to temperature.
So kinetic energy is equal to constant KT. Tunachoweza kusema hapa ni kwamba PV itakuwa sana 2 gawanya kwa 3 N. Toka hapo tutapata huku tutapata constant K then T. So tukishafika hapa nachoweza kusema ni kwamba from number of moles is equal to hiyo hapo divided by Avogadro's number. PV itakuwa sana 2/3. Maana yake hichi hapa ni N itakuwa sana number of moles times Avogadro's number. So PV 2/3 N Avogadro's number then K T. But kwenye swali letu hili hapa kwa hii derivation of Avogadro's law, kwa derivation of Avogadro's law K inakuwa sana kitu tunakiita Boltzmann constant. But K is Boltzmann constant. Boltzmann constant. Sasa Boltzmann constant K huwa inakuwa formula yake ni hiyo Boltzmann constant. K inakuwa sana R divided by Avogadro's number. So tunarudi pale itakuwa ni PV is equal to 2/3 N Avogadro's number K T. So ingizie hiyo hapo. Tutapata PV is equal to 2/3. Huyo hapo N Na Boltzmann constant R Na T. Na 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 itaisha. PV is equal to 2/3 N then R T. So hapa hii 2/3 ni kama tu namba fulani. Ni namba fulani ambayo ni constant na haibadilishi chochote. So at the end of the day tunakuja ku end up with the equation ambayo ni ideal gas equation, yani PV is equal to nRT. So 2/3 hizo ni numbers zisikutishe chochote, yani kwa maana 2/3 R ichi sana R ile ni kama zinatengeneza another constant, lakini they are constant, yani has value 2/3 na ile value R ambayo ni 0.081 zinabakia vile vile. From there Dalton's law from PV is equal to N MC squared divided by 3. Tunachoweza kusema ni kwamba P itakuwa sana N MC squared divided by 3V. So hapa shortly tuna 3 gases A, B and C. Then the pressure of A will be equal to number of moles of A, then MC squared divided by 3V. Kwa sababu hizi volume, hizi gases tatu ziko kwenye the same container. Hiyo ndo Dalton's law huwa tunatafuta total pressure gases ambazo ziko kwenye the same container. So hiyo V volume ya container ni ile. Pressure B itakuwa sawa nini? Itakuwa sana number of moles of B of then MC squared divided by 3V. Pressure C itakuwa sawa nini? Na N C MC squared divided by 3V. So we'll end up with pressure total. Kwa hiyo hapa kiufupi pressure total itakuwa sana na N A MC squared divided by 3V plus N B MC squared divided by 3V plus N C MC squared divided by 3V. Kwa sababu huyu hapa ni pressure A, huyu hapa ni pressure B, tutakuja kusema pressure total sana pressure A plus pressure B plus pressure C. That is Dalton's
that one's low. Kwa hiyo kwenye video hii naishia hapo, na kwenye video hii tutaangalia kuhusu derivation ya kinetic energy of gas molecule pamoja na root mean square speed, derivation of the kinetic energy of gas molecule pamoja na root mean square speed. Thank you everybody. Don't forget to subscribe the channel and to share the video to your fellows so as they can access these videos free. Thank you everybody. Have nice studies.